Good afternoon, my dear students. This is your Subbarao sir, founder and director of Ashoka IAS Circle, Ashoka Nagar Experts, Hyderabad. So, మనం హిందూ పేపర్ అనాలిసిస్ టుడే ఈరోజు 20 ఓకే టుడే 28 ఆగస్ట్ 2024. సో ఆగస్టు 28న మనకి ఎడిటోరియల్ ఒకటి వచ్చింది హిందీ పేపర్లో. ఏంటి వాట్ సేస్ బై దిస్ ఎడిటోరియల్ ఆర్ ఆర్టికల్. సో యు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఎడిటోరియల్స్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్ వాట్ ఆర్ ద పబ్లిష్డ్. సో very important these editorials and articles for our examinations like civil services and group 1. So advancing equity from COVID-19 to MPOX. సో మనకు ఒక 5 years బ్యాక్ COVID-19 రావడం ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటిది ఎంపాక్స్, మంకీ పాక్స్ అని, ఎంపాక్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఇది ఎక్కడో మనకి కెన్యాలో ఈ ప్రాంతంలో ఇది మొదట మనకు కనిపించిందని అంటున్నారు, ఆఫ్రికా దేశాల్లో. సో ఈ కోవిడ్-19 నుంచి ఎంపాక్స్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ముందు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి, సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, అడ్వాన్స్డ్గా మనం ఏం చేయాలి, అన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి సిద్ధంగా, మనం ఎలా దీన్ని సన్నద్ధం అవ్వాలి, మనం కోవిడ్-19 నుంచి ఏం గుణపాఠం నేర్చుకున్నాం అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని మనకి ఎడిటోరియల్ రాయడం జరిగింది. సో ఈ అడ్వాన్సింగ్ ఈక్విటీ ఫ్రమ్ కోవిడ్-19 టు ఎంపాక్స్ మొత్తం మన సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంకా వీటిని ఎదుర్కోవడానికి అనే దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్స్లో పేపర్ 3లో రావచ్చు. అదేవిధంగా ఒక జనరల్ ఎస్సే కూడా రావచ్చు దీని మీద. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్ 3 యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరల్ ఎస్సే. అండ్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్, ఇంటర్వ్యూలో కూడా దీన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం సమ్టైమ్స్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో చూడండి మనకి less than 5 years after the COVID-19 pandemic, the world faces the threat another global health crisis. The World Health Organization, WHO అనేది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, has once again declared the mpox, formerly known as monkeypox. దీన్ని monkeypox అంటారు. A public health emergency in international concerned public health emergency of international concern following its outbreak of the Democratic Republic of Congo. కాంగోలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించడం జరిగింది. సో ఇది ఆఫ్రికాలో ఇది రావటం జరిగింది, మంకీ పాక్స్. సో మనం కానీ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ కమ్స్ ఆన్ ద హీల్స్ ఆఫ్ ది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఫర్ డిసీజెస్ కంట్రోల్ బై ప్రివెన్షన్స్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ సిడిసి. సో ఆఫ్రికన్ సెంటర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ కంట్రోల్ prevention declaration of a public health emergency, continental security, marking the first instance where both regional and global health emergencies have been declared. Currently the same diseases in the days of following declaration cases of mpox were identified in the Sweden, Pakistan and Philippines. సో ఎక్కడో కెన్యాలో ఇది ప్రారంభమైనటువంటిది, అక్కడ ఆఫ్రికన్ దేశాలు దీంట్లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీగా ప్రకటించడం. సో అక్కడి నుంచి కెన్యా నుంచి ఇది మైగ్రేటెడ్ ఎంపాక్స్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద కేసెస్ ఇన్ స్వీడన్ అండ్ పాకిస్తాన్, ఫిలిప్పైన్స్, ఇండికేటింగ్ దట్ ద వైరస్ హ్యాస్ లైక్లీ స్ప్రెడ్ బియాండ్ ద ఆఫ్రికా. సో ఆఫ్రికాలో స్టార్ట్ అయ్యి ఆఫ్రికా తర్వాత బియాండ్ ద ఆఫ్రికా స్టేట్స్ దాటి మనకి స్వీడన్, పాకిస్తాన్, ఫిలిప్పైన్స్లో కూడా ఇది మనకి కనబడటం జరిగింది. అందుకే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొంచెం ముందుగా మెజర్స్ తీసుకొని ఢిల్లీలోను అక్కడి నుంచి విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళ మీద క్వారంటైన్ విధించి వాళ్ళకి వైద్య పరీక్షలు చేస్తుంది. ఇది మెయిన్గా ఇది వైరస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధి అనమాట ఇది. సో వైరస్ నుంచి వస్తుంది. దీని యొక్క సింటమ్స్ కానీ చూసినట్లయితే మనం ఒళ్ళంతా పెద్దగాను చిన్నగా కానీ రాషెస్ రావటం, చిన్న ఫోల్డింగ్స్ లాగా రావటం, తర్వాత మనకి ఫీవర్ రావటం, కాఫ్ రావటం, సో స్కౌట్స్ రావటం, ఇవన్నీ కూడా దీనిలో భాగంగా మనకి చెప్తున్నారు. WHO declaration is significant in it is the PHEIC okay. So announced the May 24 amendment of the International Health Regulation IRA
international health regulations, and all the high HOR reforms are the inclusion equity as core principle was perhaps the most important. All these amendments will not take effect until 2025. It is crucial that the global response to monkeypox outbreak is grounded in these principles from the outset. Those amendments future expand WHO role as a facilitator of essential medical products during the emergencies. So APPSC is intended to foster international cooperation. Countries, international organizations and non-governmental organizations must collaborate to coordinate their response, share information and provide a mutual assistance. The declaration should trigger the rapid mobilization of financial and technical resource, including emergency funding, deployment of trained healthcare workers and provisions of medical supplies. సో ఏపీహెచ్ఐసి ప్రకారం ఏంటంటే అంతర్జాతీయ దేశాలన్నీ కూడా కోఆపరేటివ్గా కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ అనేది ఉండాలి. అందరు ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ దేర్ రెస్పాన్సెస్, షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరూ షేర్ చేసుకోవటం, ప్రొవైడ్ ద మ్యూచువల్ అసిస్టెన్స్ అంటే ఒకళ్ళు సహకరించుకోవటం. ద డిక్లరేషన్ షుడ్ బి ట్రిగ్గర్ ద ర్యాపిడ్ మొబిలైజేషన్. సో ఫినాన్షియల్ టెక్నికల్ రిసోర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సభ్య దేశాలన్నీ కూడా సహకరించుకోవాలని చెప్తుంది. So mirroring the COVID-19 pandemic response, one of the most glaring shortcoming explained by the COVID-19 pandemic was inadequacy of vaccine manufacturing. COVID-19లో మనం కానీ చూస్తే సరైనటువంటి వ్యాక్సినేషన్, inadequate vaccination manufacturing capabilities of the global south exacerbated to the back of technology transfer the know-how to produce the vaccines developed in the West. So for the global response to the mpox outbreak appears to be the following a similar trajectory. However, the present response to mpox differs significantly from COVID-19 in very key aspects. The availability of vaccine, the మనం ఏంటంటే ప్రజెంట్ రెస్పాన్స్ టు ఎంపాక్స్ డిఫర్స్ ద సిగ్నిఫికెంట్లీ ఫ్రమ్ ది కోవిడ్-19లో మనకి ఇంత ముందస్తు చర్యలు ఏమి మనం తీసుకోలేకపోయాం, కానీ దానికి చాలా తేడా ఉంది. కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్, ఎంపాక్స్ వ్యాక్సిన్స్ ఉండటం, మోడిఫైడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆల్సో అవైలబుల్, మోడిఫైడ్ వ్యాక్సిన్స్. Ankara Bhavanka Nordic, also known as Jynneos, is already in production by Danish manufacturing Bavarian Nordic. So Ankara Bavarian Nordic, also known as Jynneos, is already in production by Danish manufacturer Bavarian Nordic. This vaccine is a vaccine. This vaccine produced using the primarily the embryo of the fibroblastic cell cultures shares its production process with several other vaccines including those for measles, mumps, rabies. ఇదన్నీ కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఏంటంటే ఈ జినియోస్ వ్యాక్సిన్ ఏంటంటే మనకి దీంతో పాటుగా ఇంకా ఇతర వైరస్ వ్యాధులైనటువంటి మీజల్స్ కానీ, మంప్స్ కానీ, ర్యాబీస్ కానీ అండ్ టిక్ బ్రౌన్ కానీ, ఎన్సెఫలైటిస్ కానీ, regulatory authorities in the European Union and United Kingdom, United States marketed as Jynneos and Canada marketed as Imvenu have already approved in the vaccine. So vaccines anta kuda manaki ready undi. The mpox outbreak presents an opportunity to apply a lesson from the COVID-19 pandemic by ramping up the vaccine production in the global south and leveraging and exercising in MVABN. So MVABN. Okay, right. ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది మనం ఇప్పుడు తయారు చేయడం COVID-19 నుంచి మనం నేర్చుకున్న గుణపాఠం. వ్యాక్సిన్ ఇన్ ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఇన్ particularly have the potential play a critical role in
ensuring the equitable access to the vaccine, ensuring it reaches the population and need to the most at the right time. Indeed, India was a critical partner during the COVID-19, facilitating to the mass production of the vaccine, largely credited with saving the most lives. Oxford marketed an Indian Covishield. So next, ensuring the technology transfers, all countries closely monitor and అన్ని దేశాలు కలిసి మానిటర్ చేసుకొని ఎంపాక్స్ను అవుట్బ్రేక్ చేయాలి. దీన్ని the demand for vaccines is expected to surge. The African CDC estimates 10 million doses are the needed to stem to outbreak the at only about 0.21 million doses. 10 million doses are needed అనమాట వాళ్ళ ప్రకారం. 0.12 million doses may be available immediately. Bavarian Nordic has informed the African CDC that capacity to manufacturing 10 million doses by end of 2025. The price of mpox shot has been estimated $100 billion, underscores the needed to sustainable low cost production of the MVABN vaccine for mpox. This is very, very important in prelims point of view. MVABN, the vaccine name of mpox. India is well positioned to meet their challenges. 3 major vaccines manufacturers at Serum Institute of India and Bharat Biotech and Zydus Cadre already have been exercises of producing vaccines in the CEF cells. సో ఇండియా మనం రెడీగా ఉన్నాం. మన 3 సంస్థలు అయినటువంటి సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు, భారత్ బయోటెక్, జైడస్ కార్డియా ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ వ్యాక్సిన్స్ యూజింగ్ ఆఫ్ CFC clauses. Serum Institute of India and Bharat Biotech played a pivotal role in both the national and global response to the COVID-19 pandemic. సో ఈ COVID-19 పాండమిక్లో ఈ వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడంలో ఈ 2 సంస్థలు మనకి కీలక పాత్ర పోషించాయి అన్నమాట. This manufacturing like have to the exercise to quickly scale up MEA production CEF cells. Additionally, they already have established supply chains for key mortal shape of ACF eggs, etc. So next, what a move with impact. In recent significant move, August 7th, India's Drug Regulatory Agency, the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), waived the requirement for the clinical trials in India for the drug approved in the United States and United Kingdom, Japan, Australia, Canada and the European Union. This waiver, which includes the new drugs used in pandemic situation, will expedite the availability in critical vaccines such as MVNBN in the country. So మనం ఇండియా వీటి మీద రీసెర్చ్ చేయడం, ట్రయల్ చేయడం జరుగుతుంది. In the face of the mpox outbreak, the global community has critical opportunity to demonstrate its commitment in equitable prevention and health care by ensuring the widespread access to the mpox vaccine, triggered to the most in the needed by fostering the international cooperation. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని మనం ఇది ఎదుర్కోవాలంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి మనకి చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఈ ఆర్టికల్లో మనకి ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, మనం ఈ COVID-19 చూసి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేసి ఇలాంటి పాండమిక్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి ఎంపాక్స్ లాంటి వాటిని మనం ఏం చేయాలంటే అందరం కలిసి అన్ని విధంగా టెక్నికల్లీ, ఎకనామికల్లీ, సైకలాజికల్లీ, సో ఇలాంటి కోఆర్డినేషన్ తోటి కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి మనకి చెప్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎడిటోరియల్. Next editorial under this today, today, the Pakistan cannot take a militaristic approach to Baloch conflict. So even since the Taliban's hosted by Pakistan security forces recaptured the Kabul in August 2021, Pakistan, especially in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces neighboring and Afghanistan, has seen in a surge in
టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్. సో 21లో ఈ తాలిబాన్స్ ఈ ప్రాంతాల్లో టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ 2023 alone there were over 650 recorded attacks. అప్పటి నుంచి మనం చూస్తే 650 recorded attacks with 23% occurring in Balochistan, which Pakistan is the largest provinces by land masses and hotbed by a separatist insurgency. ఎందుకంటే నిన్న పాకిస్తాన్లో మనం అక్కడ ఉన్న ఏర్పాటువాదులు సెపరేటిస్టులు బాంబు పేల్చడం, 38 మెంబర్స్ అనుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి. సో దాని ఫలితంగా ఏ విధంగా తాలిబాన్లు ఇక్కడ పాకిస్తాన్లో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రావిన్సెస్లో ఏ విధంగా వీళ్ళు ఆ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద దీన్ని చెప్తుంది. సో బట్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ న్యూ నార్మల్ ద మండే వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద bloodiest day of the Balochistan and Pakistan. On the 18th death anniversary of Nawab Akbar Bukti, a Baloch nationalist leader killed by a Pakistan military in 2006. ఈ అక్బర్ భక్తి అనేవాడిని బలోచ్ వాడు అక్కడ నేషనలిస్ట్ లీడర్ అనమాట, బలోచ్ నేషనలిస్ట్ లీడర్ కిల్డ్ బై ద పాకిస్తాన్ మిలిటరీ ఇన్ 2006. A separatist carried out of coordinated attack across the provinces. The Baloch Liberation Army has claimed responsibility for the many deaths according to the security of officials, and separatists damaged infrastructure and executed migrants laborers from Punjab. That are the attacks occurs in the different part of the Balochistan show the growing reach and capability of the insurgency. Bhakti death, Akbar Bhakti's death anniversary have seen violent incidents in the past, but Pakistan's military and intelligence services were caught off guard August 26th. Historically, the Pakistan has taken a ruthless militaristic approach towards the Baloch problem. ఈ బెలోక్ ప్రాబ్లంకి ఇది పాకిస్తాన్ అనేది ఒక రూత్లెస్ టెర్రరిస్ట్ అప్రోచ్ తీసుకుంటుంది, మిలిటరీ అప్రోచ్ తీసుకుంటుంది. బెల్చిస్తాన్ డిస్పైట్ ఈజ్ ఎ వెల్త్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ది కంట్రీస్ మోస్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ రీజన్. అది Pakistan has historically neglected these provinces. Punjab, on the other hand, grew to be influenced in national politics and economically prosperous, leading to a strong anti-Punjab tendencies within the sections in Baloch community. This is along with the poor living was expanded by the separatist strikes support their cases, their attack on powerful central government for existing resource without offering help of the local community. Baloch separatists have cited in China Pakistan economic corridor, which was provinces as సో ద పాకిస్తాన్ యొక్క ఈ బెలోచ్ మీద పాకిస్తాన్ యొక్క వైఖరి గురించి తెలిపేదే ఇదనమాట.